déjà joué à The Stanley Parable? Oui! Trop. J'ai trop joué en fait. Déplacer le curseur jusqu'à l'ordinateur soit à peine visible. Tu sais qu'on va laisser ça comme ça parce que sur le stream, je sais pas ce que ça donne, fait que je toucherai pas. Entrée à l'heure actuelle. Oh mon dieu. 6 heures. Euh, 6h10, ouais, je suis vraiment en retard en fait. On va être précis. On va être précis, on va attendre exactement 6h11. Boum. Remarque, les paramètres d'accessibilité sont accessibles depuis le menu principal. J'aime comment il te le précise qu'on joue à ça. Il n'y a pas de secret ici. Paramètres. On va commencer par aller dans les paramètres. Puis si je me trompe pas, il y a des... Il doit y avoir des succès, oui, il y a des succès. Get your first achievement. Normalement, dans le premier, il y avait les achievements qui étaient désactivés à la base. Puis tu gagnais justement un achievement pour les activer. Mais j'ai comme l'impression que... J'ai comme l'impression que c'est pas une option dans celui-là. Langue française, moi c'est correct. Accessibilité. Oh! Ok, ils sont pas cachés plus qu'il faut. C'est parti. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Oui. Je t'ai demandé si c'était la même affaire à date. Same intro for now. Le menu était peut-être un peu différent. Les options, la chute D en général, il a changé. Mais like, ça se peut que je vais Ben, je veux être dire, un ils t'ont fou. donné un. Ils t'ont enlevé 30%
de rabais dessus. So I'm guessing que tu vas avoir quand C'est même. c'est un genre de remaster slash il y a plus de contenu, plus de fins. Fait que déjà là, le contenu c'est les fins, mais tu sais, je veux dire plus de fins, fait que les chemins pour se rendre aux nouvelles fins. Plus beau. Quite frankly enough, I would say no. I would think that it's the same level of quality. Faudrait peut-être regarder, comparer vite fait là, mais je veux dire, mais c'est pas ce que je m'attendais à. J'aurais pas dit non parce que ça soit plus beau. Là, j'attends juste d'avoir un dialogue pour me dire que genre je suis attendu dans le bureau pendant genre 3 minutes comme un cave. Parce que puis là quand je clique sur les trucs, ça fait tout le temps ce son là de clavier. Je vais pas fermer la porte parce que ça c'est un autre fin en soi. Je pourrais la faire tout de suite mais je veux dire, même ça pourrait être un indice, là. Genre, j'ai pas souvenir d'avoir vu ce texte-là, mais j'ai pas souvenir de m'avoir penché pour avoir regardé, fait que ça s'est demandé, en fait, là. Ah, il me semble qu'il y a un dialogue. Oh, Ok, ben là, clairement qu'il y a une différence entre les graphismes, 2013 ça fait longtemps, ça fait quoi? Ça fait, hey, coucou patate, ça va? Oh my god. Attends. Ben, ça a l'air différent, là. Ben, je veux dire, c'est sûr qu'ils ont probablement polish le jeu, les textures, mais comme je sais pas à quel point. Ok, y a pas de dialogue, on va juste y aller. Ah, coucou Octo. Hey yo. Bon, ben, on est au début du jeu, fait que ça tombe bien. Mon dieu. Pour l'instant, y a pas grand chose qui a changé. Genre, vraiment, comme l'intro, c'est la même. En général, je me fais dire que les graphiques sont un peu meilleurs, là, en général. Fait que j'imagine que les shaders sont mieux, pis tout, là. Mais, ouais. On va juste... Je vais probablement faire une run normale, puis je vais commenter beaucoup, genre, hey, attends, il y a l'air d'avoir un nouveau chemin, là, ou whatever, mais il y a sûrement des nouveaux chemins, puis des nouveaux paths, dans des paths assez fucked up, on their own, fait que ça se peut qu'on... All of his co-workers were gone. What could it mean? What could it Stanley mean? decided to go to the meeting room. Perhaps he Yeah. had simply missed a memo. Yeah, clearly missed a memo. Ok, attends, je vais juste voir de No quoi. matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Oh! Yes. Eh. 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 Bon. Je dirais pas, mais ça c'est une genre de fin en soi. Bon, ok. En soi. Ouais, en soi. Je vais juste taper un peu partout là. Techniquement, il y a un achievement. Je sais pas s'ils ont mis les mêmes achievements, mais je vais juste taper un peu partout juste pour entendre le fameux dialogue. Ça va beaucoup être genre, en fait, ce jeu-là, il a trouvé une façon, je sais pas comment, en étant un fucking walking simulator, de rendre le blabla, les dialogues, les pépites de genre, ah, qu'est-ce qui arrive, vas-tu dire quelque chose si je gosse là pendant 20 minutes. En fait, la raison pourquoi je suis encore dans le bureau tantôt, c'est parce que je pensais qu'il aurait fini par dire un dialogue, mais je pense qu'il fallait que je bouge, point. En fermant la porte de mon bureau, ça aurait été une fin en soi. Mais, je pense que je vais dire beaucoup ça en général. Mais, ouais, je sais pas pourquoi, mais ce jeu-là, c'est vraiment... Quand tu joues à Mario 64, là, de ramasser, mettons, les 100 cents, puis le whoop, t'as une étoile, puis ramasser les étoiles, tu sais, cette drogue-là des jeux de plateforme, là, que genre, tu sais, Banjo-Kazooie, tous les Mario, puis genre le feeling de ramasser des trucs, mais on dirait que ce jeu-là, sans vrai but, genre, parce que clairement, tu recommences tout le temps, juste de trouver une nouvelle fin, trouver un nouveau dialogue, trouver une niaiserie, là, genre, comme, ou genre, des fois, la map, là, ça c'est la map basic, parce que c'est ma première run, fait que clairement, il n'y a pas eu un random spawn, là. Mais des fois, genre, tu sors de ton bureau, puis admettons, il y a des papiers partout. Mais ça veut pas dire que ta route, ton chemin va être différent, là. Je pense que toutes tes fins vont être encore possibles. C'est juste que c'est juste un truc qui arrive plus rarement. Ou l'office a pas l'air de ça du tout. Ou genre, tu tournes le coin ici, puis la deuxième partie du bureau est même pas là. Ou genre... Bref, mais là j'imagine qu'avec le nouveau contenu puis les nouvelles fins qu'ils ont annoncé,
Je sais pas comment il y a de nouvelles fins. Je sais pas ce que le nouveau contenu veut dire, le nouveau contenu en se rendant aux fins. Mais peut-être qu'il va y avoir une rare chance que. Tu sais, mettons, il va peut-être avoir des nouveaux spawns bizarres que quand tu commences ta game, c'est différent, whatever. Mais que c'est une potentielle fin. Genre que tu peux juste avoir quand tu as cette génération-là de map. Là. Mais en général, c'est ça. Les générations de maps étranges, là, ils arrivent juste au début parce qu'après ça, tu as le choix pour les deux portes. Puis, ben, c'est ça. Peut-être que le nouveau contenu, c'est qu'il y a une troisième porte, puis ça arrive juste une fois très rarement. Fait que là, whoop, t'as la possibilité de pas écouter puis faire cette fin-là. Mais il me semble que quand je tape un peu partout, il va finir. Ouais, hein? Sors du bureau. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. C'est tout ce que j'attendais. Puis très franchement, je pense que je vais juste faire la fin voulue par le jeu pour commencer. Juste avoir une bonne idée de genre, je sais pas, tout en chemin voir. Puis commencer par le classique, quoi. Faire les choses dans l'ordre, quoi. Après ça, tu fais ce que tu veux. Tu fais des fins qu'il faut pas. Je suis en train de rechercher du nouveau contenu, mais je pense que j'en trouverai juste pas comme ça. Ici, si je me trompe pas. Probablement que en suivant la ligne que tu vas avoir du nouveau contenu. Ouais, puis je suis sûr qu'il y a des fins cachées dans des paths que j'irai pas tout de suite. Là. Comme là, je vais faire la default ending, puis il y a peut-être une variante à ça maintenant, ou genre, mais il y a sûrement un deuxième chemin ou un troisième chemin à un endroit dans une branche que va vraiment falloir que je me mette le nez dedans pour tomber dedans, mais mettons ici. Je te souhaite Oh, and I guess this is where Stanley felt he needed to be right now, in this little hallway, here, with no distractions, to study room 417. Not to actually enter it. No, 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 no. That would be far too forward. Stanley wanted to know it from the outside, to see it not just with his eyes, but with his heart. He would know room 417 as no man or woman had ever known an office before. That ladder over there. Oh, and that little picture of a horizon or something. It's all just a never-ending parade of joy for Stanley. En fait, ce que je souhaite, parce que clairement, là, ils ont mis 2 ans et demi, là, fait qu'ils ont pas juste bâclé un travail, là, mais... No, apparently not. Ah, ok, d'accord, ok, il faut juste commenter sur le fait que je suis sorti. Mais en fait, tu sais, il n'y a pas vraiment de lore... Parce que tout dépendant le chemin que tu suis, il y a comme un... Ben oui, mais non. Parce que tu sais, comme si tu suis l'histoire, tu fais juste sortir. Puis que c'est la morale, c'est que ben tu sais, t'es plus pris par le travail, tu fais tes propres choix ou blablabla. Mais tout dépendant dans quelle direction tu pars, cette réalité-là existe peut-être pas tant que ça. Mais en général, oui, quand tu pars en couille, il y avait une bonne histoire avec une bonne fin, mais tu m'écoutes juste pas. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Je vais regarder vite fait. Puis tu sais quoi? Ok, mais tu faisais pas celle de base? Ouais. Non, ben c'est parce que même si je vais à droite, en fait, je peux revenir à gauche. Mais je vais venir ici d'un coup qui est... Je veux dire, en général, les portes s'ouvrent pas, là. Puis il me semble que c'est un cadre... Si tu te dépêches, puis tu cliques sur ce cadre-là, genre, à partir de... Je pense que tu te rends à ce cadre-là, genre, dans les 20-30 premières secondes. Puis il y a comme une photo de développeur qui apparaît. Ouais. Je me souviens pas qu'il y avait autant de photos ici, mais... Yet there was not a single person here either. Je veux dire... Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Je veux dire, comme faudrait qu'on regarde ce qu'il y avait dans le 1, je sais pas s'il y a des trucs qui ont changé ici, mais tu sais, en général, il y a... Ouais. Tips for not... Getting fired, me semble, non? What the fuck? C'était pas ça qui était là tantôt. Ouais, non, mais ça a changé. Il y a un... C'est automatique, mais... Ben, en fait, j'ai peur d'être un peu déçu parce que, tu sais, je m'attends à genre plein de fins nouvelles, mais comme, clairement, c'est ça. Ouais, ça c'est mon vote préféré. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Ah. Tu sais quoi? Je suis sûr que à cause du meme puis du fait que il fait la inside joke de comme peut-être qu'il y avait de quoi ici puis
sais, il y avait peut-être une fin, genre, pis c'était quoi ta fin préférée? Ah, moi, c'était la fin du placard. Mais peut-être qu'ils en ont mis une à cause que, tu sais, c'est ça, je me dis, je sais pas si... Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ok. Dans le fond, techniquement, je m'en souviens, j'avais joué avec toi, bébé. Puis je t'avais montré le jeu en général, puis je pense que j'avais fait tous les fins en général vite fait, là. Puis ça m'avait pris genre 1h30, 2h. Je les ai juste toutes rushés, mais... Oh yes! La porte elle s'ouvre pas tout le temps. I've got the feeling money for ceiling. What? But not yours, of course. See that's Lady Spurs. Ok. D'accord. Hmm. Ok. En même temps, je me souviens, tu sais, il y a des portes qui rouvraient pas tout le temps. Genre, ces portes-là, des fois, elles s'ouvrent. Puis des fois, la porte là-bas s'ouvre pas, là. Puis c'est pas le même message qui est marqué sur le mur. Fait qu'il y a vraiment des petits trucs comme ça, là. Mais... Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Ok, on a clairement fait de quoi avec le lighting parce que this room has never been so dark, là. Genre, quand les trucs se sont fermés, j'étais juste comme, je vois plus rien. Oh. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Yeah, alright. En fait, j'ai juste hâte de dire oh, that's new. Genre, pis genre d'avoir les yeux qui s'illuminent, genre. Parce que that's not new. Mais il y a probablement des nouvelles affaires ici parce que cette fin-là, si je peux dire, là, comme. Tu rentres vraiment dans le behind the scene un peu de tout. Oh my god. Attends, qu'est-ce que tu faisais? What about there's not. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength Pour l'instant, to y a rien find de out? nouveau, là. Je te cacherai pas, là. Ah ouais, pour vrai. Pour vrai, là, je serais même pas. Ben, je serais mad parce que je serais comme triste, genre, mais. Genre, take my money, genre. Crows, là. Just take Now my the money. monitors jumped to life, their Parce true que- nature oh mon revealed. Dieu, un nombre Each précis. bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals Ça, c'est le lore, reduced to genre. images Pour on a vrai, là. screen. Plus And lore, si tu veux, Stanley, là. one of them, eternally monitored in this place Fait que- where freedom meant nothing. 4-2-7 juste là au milieu. En fait, si tu regardes toutes les. Je sais qu'il y a peut-être un easter egg là-dedans, là, mais. Tu regardes tous les écrans, genre c'est des pièces qui se répètent, mais celle-là, la mienne, est toujours là, mais comme. Celle-là, c'est un miroir. La 391 puis la 359, c'est la même chose, mais inversée. Là.
Tu sais, c'est ça, il y en a plein que c'est même pas des rooms en fait. C'est buggé. Bref. 2, 3, 4. 2, 3. Ok. Je suis avant d'appuyer sur. Ben, je regardais. This mind control facility, it was too horrible to believe it Fired couldn't is be not true. new, mais. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control. Never. It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? En fait, on va faire cette... Oh mon dieu, ok. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. Right. For he would dismantle the controls once and for all. Premièrement, j'allais dire, après cette fin-là, on va faire ma fin préférée. Celle qui part tellement en couille qu'il y a potentiellement des chances que je vois du nouveau contenu. Puis le fait que cette pièce est probablement la pièce la plus... où est-ce qu'il y a le plus de conspiration puis de trucs, parce qu'en fait, là en ce moment, je vais juste appuyer sur le bouton oui, puis je vais sortir du building, puis tout va être beau, voir les papillons, yeah! Mais si tu fais non, tu détruis le complexe, puis genre après ça tu reviens dans cette pièce-là, il y a un timer, puis là tu sais, comme un fou, t'essaies de comprendre pourquoi il y a un bouton 5 là, puis là-bas il est marqué 3 peut-être, puis bref, il y a comme une série de 1 à 5 boutons de même, il y a des boutons partout, il y a un gros bouton rouge, puis... Je suis désolé. Why don't you just play it Yeah, I know. instead of... Bref, je suis juste en train de me dire que tout ça, ça servait à rien. Le jeu se moquait de toi parce que t'étais clairement en train d'appuyer sur And le when at bouton last pour he appuyer. found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. En tout cas, la hauteur des boutons a changé. Il y a du polishing puis il y a des trucs qui ont vraiment changé, genre. Mais pour l'instant, je compte pas ça comme new Blackness. content, là. And a rising Different chill kind. of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. What if I don't? I mean, y a rien normalement, là. Il y a peut-être plus peut-être des dialogues. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation.
the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Fait que... Je viens d'avoir l'achievement Beat the Game. So, tu sais... Ça, le jeu est comme genre... Ça, c'est la vraie fin. La fin qui se finit en genre 4 minutes 20, genre, c'est... Ok. Il y avait une maison rouge à l'extérieur, et là dans le jeu, mais j'étais en train juste de réfléchir. En fait, j'ai juste plein d'affaires qui reviennent là, dans ma tête, là, mais... C'est pas des trucs qu'il y avait, mais peut-être que... Ok. Dans une des fins, tu te promènes dans, justement dans un genre de bâtiment délabré en bois, fait que je me dis que potentiellement, il y a de quoi par rapport à ça. J'ai l'impression que j'essaie d'en demander trop. All of his co-workers were Nouvelle gone. fin. What could it mean? Nouveau contenu. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. I like work. I just hate my boss. Alright. On va faire ma fin, puis après ça, je vais vous laisser choisir mes chemins, mes choix, mes décisions. When Stanley came to a set of 2 open doors, this was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ah, tu peux être sûr que je vais l'admirer d'un coup que... J'ai comme oublié le numéro d'employé qui était comme buggé l'écran. Ah, yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. J'aime quand t'interagis, ça fait des bruits de clavier. Bon. Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. On va aller voir s'il y a un autre dialogue là. C'est ça en fait en général. At this point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. Ah, il va m'insulter, je m'en souviens. Il va me traiter de drogué, puis... Stanley sat around waiting for more dialogue. But when a long time had passed and there was no more, he decided that the game was trying to send him a message. Ça marche pas, hein. S'il dit ça, c'est sûr que je vais rester ici. Je me demande comment ils ont designé leur timer, genre de comme... combien de temps qu'ils attendent pour le prochain dialogue, si le joueur il décide... Parce que dans le fond, c'est ça, là. C'est con, mais... Souvent, c'est de le mettre à bout, puis juste rester à une place, puis le faire chier. Mais je pense qu'il y aura plus rien, du coup, là. Le délai est vraiment plus long entre ceux-là, là. En fait, je pense qu'ils ont bien fait ça, ils ont bien rythmé. Je sais que ça, c'est genre de quoi de super important, mais... C'est trop petit pour que je puisse le lire. But at last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. Bon. Ouais. Ouais, ok. Je regardais. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Fait que normalement, c'est ça. Tu peux revenir à le bon chemin par rapport à ça. Puis ça, en fait, en ayant joué le... Pas l'ancien Stanley Parable, mais le premier, celui qui a été fait sur Source, sur Steam, là. Source Engine, whatever. Ça, c'était nouveau. Genre le fait que tu peux se passer de ce bord-là à là, c'était pas nouveau, mais le fait qu'il y avait un ascenseur ici, ça l'était. Ça m'avait mind blow. J'étais comme, oh mon dieu, il y a plus de fins, c'est dommage fucké, genre. Puis c'est ma fin préférée. But Stanley didn't want to go back to the office.
He wanted to wander about and get even further off track. So now in order to get back, he needed to go, from here, it's, left. It's not. Moi, je regardais c'est de quoi, non? Oh, no. No, it's to the right. My mistake. It's not. No, not the right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? It's clearly... Oh, dear. Would you hold on for a minute, please? Right here, man. It's right here. I know it. Now, let's see. We went down right, left, down, left, right. Yep. Okay, yes. I've got it now. This story is absolutely, definitely Ça, c'est pas this une vraie way. porte. Eh ouais. Bon, y a quelque chose ici, là? Non. Ok. Oh, on dit juste hâte de... Je pense qu'on va être vraiment chanceux de tomber sur du nouveau contenu, là. No. This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your C'est pas un eyes. spoiler, mais... Okay. We just have to get back to, oh, who am I kidding? It's all rubbish now. The whole Fired. story completely unusable. How about, rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track, Okay, from the top. Bon. Normalement, tu te dis, ah, c'est une nouvelle aventure, le jeu a recommencé, mais non. On est dans la même fin. Ça fait juste All of his continuer. co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. When Stanley... Wait, what? No, I restarted. I swear I definitely restarted the game over, completely fresh. Everything should be... Oh, did something change? Stanley, did you change anything when we were back in that room with all the monitors? Did you move the story somewhere or... Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. It was right here just a minute ago. I know for sure that it's here somewhere. Okay, then. It's an adventure. Come, Stanley. Let's find the story. Bon. Nouveau contenu. Allô. J'espère que le nouveau contenu, c'est pas genre comme une chaise à quelque part dans la map qui était pas là. Genre ces boîtes là ou genre celle-là. I'll say it. This is the worst adventure I've ever been on. I can promise you there definitely was a story here before. Do we need to restart the game again? Well, I find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. Okay, let's give it a shot. Why not? Bon. Ok, rien de nouveau. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ouais, d'accord. Il y a un truc avec les ordinateurs, mais il me semble que c'était pas ça dans l'écran. Okay, yep, it's worse. I might be remembering this wrong. It's possible the story is back where we just came from. Why don't we go back the other direction and see if we missed anything? Ah, je peux pas fermer les deux portes, non, ok. Ça va me permettre de jeter un petit coup. Aha! Ah, I c'est vrai. knew we'd missed something. The story. Here it comes. No, wait, never mind. Not the story. Okay, let's head back the other way and retrace our steps. Et voilà. Now this... Well, I'll be honest, I don't recognize this place at all. Is this the story? I don't think so. C'est I can't potentiellement quite le petit recall, but I building qu'on a believe vu, my la story petite took barn place à in an office l'extérieur. building. Is that correct? Do you remember, Stanley? Well, do you know what?
Since I've completely forgotten what we were supposed to be doing, how about this? You win! Congratulations! Yay! I know you put in a lot of hard work, and it really paid off, so good job. Oh, no. No, I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work for that win. Some people win fair and square, and this was not one of those situations. Okay, I'm getting weirded out by whatever this place is. I don't care what might happen this time, I have to restart. Quatrième restart. I'm just Stanley. All right, I've got a solution. Oui. This time, to make sure we don't get lost, I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Just follow the line. How simple is that? Nope. No, I'm down. We're leaving it up to the line from now on. Ok. En fait, ça avait l'air d'être ce qui était écrit sur des ordinateurs dans la fin, genre, est-ce que c'est le chaos, puis il y a plein de boutons, il y a plein de trucs. C'est quoi qui est marqué? Ouais, je joue solitaire, d'accord. 4,25. 4D6, what? C'est en train de trouver 2, 3, 4 en fait, 234. You see? The line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Though, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Okay, Stanley, I need to follow this train of thought for a minute. Just stick with me. Now, we can both agree that the nature of existence is in fact a byproduct of one's subjective experience of that existence, right? Okay. Now, if my experience of your existence rests inside of your subjective experience of this office, is this office, in fact, the skeleton of my own relative experiential mental subjective construct? Whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood. Déjà. Ok. Ça va être long la musique parce que j'ai pris mon temps en fait. What the fuck? Non. Ça c'est nouveau. On va y revenir en fait. Cut the music, go back and look at that fern. Stanley, this fern will be very important later in the story. Okay. Make sure you study it closely and remember it carefully. You won't want to miss anything. You know what? I'm gonna do F12. I'm gonna do F12.
Parce que clairement, tu sais, c'est pas nouveau qui parle de cette fern-là, mais genre clairement ça servait absolument à rien. Ou peut-être pas, mais peut-être que là justement ça servait à quelque chose. Puis bon, vous l'avez remarqué, le couloir infini, ben qui était clairement plus long que juste 1 mètre. Mais normalement, c'est pas un couloir avec une room. Fait que, puis une grande room comme ça. Normalement, c'est juste un couloir bien blanc, si je me trompe pas, avec rien dedans. Fait que ça va être à creuser en fait. Je sais pas trop ce que ça voulait représenter. Mais en fait, il aurait fallu que je note le chiffre. Je me souviens pas c'était quoi le numéro de l'employé. Fait qu'on a peut-être accès à cette pièce-là par un autre moyen. Parce qu'en général, tu sais, les portes, je pense que tout le monde les a toutes essayées dans le temps. Là, je peux dire avec certitude qu'il y a bien des portes qui s'ouvrent pas dans le jeu. Mais peut-être que maintenant, oui. Puis quand je dis il y en a pas une qui s'ouvre vraiment, c'est parce que je les ai pas essayées, mais je veux dire, clairement, je le saurais, là, vu que le nombre de vidéos que j'ai regardé dans le temps. Là. Mais, attends. C'était pas ce numéro-là? Non, ça c'était 436, 436. J'étais sûr, je m'avais locked. Il y a une fin bizarre là que justement tu te lock. Wait, what? We're back at the office? Ouais, on est revenu au No. début. Big surprise. No. Line, you Yes. do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? Je pense qu'il est drôle. Oh, no, not again. Line, how could you have done this to us? And after we trusted you, after everything we've been through, you... Oh, I can't take this anymore. To hell with it. Restart. C'est que Parable, je sais pas exactement ce que ça veut dire. You know what, Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent people, right? Why can't we make up our own story? Something exciting, daring, mysterious. Ooh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in, well, I don't know. How about this direction? C'est celle-là. En fait, une parabole, tu me dis ça, puis encore là, je suis un peu confus de sens, en fait. Je pourrais pas dire, Now, je pourrais pas décrire une yes, parabole. this is exciting. Just me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you want our story to be? Go wild. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley, I'm ready for it. De ce que je comprends de ce que ça pourrait potentiellement vouloir no, dire. not you again. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it, and we should be fine. Ouais, c'est que, ok. C'est une Moi j'aime petite. comment que, quand il parle de la ligne, genre quand il marque lui, TM. toi, il marquait TM à côté, genre Ouais, trademark. ouais, c'est étrange ça. Biblique derrière. Ok. Ah, ok. Mais il y en a plein en fait des histoires du coup. Ah ouais. Ah, a choice. We get to make a decision. From here, the story is in our control. How important we mustn't squander the The opportunity. Walking Dead, In the fact, I Telltales, believe I need a minute to think here. Just walk in circles for a minute. Tu sais quoi, je vais le faire d'un coup Okay, que so I succès know pour ça, that mais non, ça each sert absolument door à rien. has to lead somewhere, which means that somewhere, the place where we're trying to go, there must be a reverse door that leads here. And that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted reverse door's origin. So starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley, our destiny awaits. La fin troublante. Confusing ending en anglais. Les deux portes amenaient dans cette pièce. Woohoo! Oh, hold up, what's this? The confusion ending. You're telling me that's what this is? It's all one giant ending? And we're supposed to restart the game, what, eight times? That's really how all this goes? It's all determined? So now, according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget?
Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here on this thing, wall. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really... No, it can't be. I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. And the timer stopped? Does that mean, did we do it? Did we break the cycle? The, whatever it is that made this schedule? How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? So, okay. I guess now we just wait, you know. I suppose in some way that this is a kind of story, wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey, though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Well, in the meantime, if you... Bon, il a restarté. The end is never the end is never the end. Alright. The end is loading. Ouais. Bon, all of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ok. Parce que beaucoup de texte, mais c'est tout le temps là en fait. Ok. Hello? Bonjour! Oh, new content? Oui! What does that mean, new content? Tous les mots qu'il va dire, là, je vais les écouter, là. Ok, y a quelque chose par là? Oh, des boîtes, des nouvelles boîtes! Ok, c'est pas vrai. Je vais vraiment regarder tout un peu par contre, là, parce que... Wow. Oh. Oh. Huh. Hello, and thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. Ah, il était pas sur console, là. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Ça, c'est moi, le petit bonhomme sourire. Please, step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Oh, oh. Ce qui est génial, en fait, c'est qu'ils ont encore le même acteur, le même narrateur. Le narrateur, là, c'est... J'ai oublié son nom. Okay, so far it's an elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. C'est tellement palpitant. Is it broken? What's going on here? Should we be moving somewhere or... Oh, there we go. All right, finally, at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. It's as if, Oh, okay. Let's see the content. Give me the content, Stanley. Ça veut dire quelque chose, là, mais... Oh, y'a pas de new content, c'est un ascenseur qui te ramène dans le bureau, puis là, tu fais juste continuer. Jump ça. What?
All right. All right, let's see. It's the jump circle. Oh! Wouhou! Oh, je peux sauter! Tu peux te sauter, c'est en dehors du fait. Clairement pas. Oh, c'est tellement du bon gameplay. Oh. Bon ben, c'était le fun. En fait là, deux choses. Premièrement, il y a une partie où est-ce que genre tu t'envoles dans une des fins, puis t'as l'achievement jump. Parce que là, tu peux pas sauter dans le jeu, mais là, j'ai sauté genre une vingtaine de fois, là, fait que, tu sais. Mais, je suis en train de demander vers où est-ce que ça s'en va, tout ça, parce que là, c'était New Content qui était là once, là. Là, c'est ce que je parlais, le concept de genre une fin que tu peux juste voir une fois de temps en temps quand que la chance se présente à toi. Je sais pas s'il va y avoir des trucs comme ça souvent ou... Ouais, c'est juste un one-time thing pour... Oh my Is God. that it? Oh. Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? Goodness. Another elevator. Stanley, I have to say, initial impressions of this game are not positive. It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could count to 30 trillion. You could put Please that on do. the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And oh, wait. There's more. Very good. Yes. Very I good. knew there had to be something else. Let's see it. I'm ready for whatever it is. That's it? Oh, you've got to be kidding me. You see, Stanley? This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. It's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together like always. What do you say, friend? Ok. Il est content. En fait, Une pièce de plus là, avec une phrase. Il pourrait dire Apple puis je serais content. Tu comprends là? Mais tu sais, j'étais allé voir en ligne comment ça marchait. Fait que je savais qu'il y avait une door qui était censée s'appeler New Content. Ah, ok. No more. Don't try to spoil me. I know you didn't spoil me, but please don't. Ben non, c'était tout ce que je te dis. Ouais, ouais. I don't know anything else more than that. Psst! Stanley! Come over here! Wait. In the vent! Yeah. I want to show you something! I'm just gonna go look here. Ah, that's basically the first. C'est ça, c'est une nouvelle altération en fait du fait que la première pièce est différente, mais là c'est
c'est une nouvelle altération, mais elle a l'air vraiment intéressante. Puis je me demande, tu sais, elle est un petit peu linkée avec le fait que je viens de découvrir la porte New Content, puis tout ça. Mais Oh, you don't want to see the cool surprise I made for you? Well, Fucking fine. right. You're a... Oh, never mind. You're not a dog. I'm not a dog. Screwdriver? Ok. En fait, je me demande vraiment si le new content il est comme vraiment de side que le content qui existe déjà, où ils ont mis des miettes un peu partout, genre, puis des nouvelles fins dans les branches qui existent déjà. Parce que pour l'instant, c'est une branche, c'est pratiquement un truc en its own, là. C'est pas plein de fins, c'est new content. Okay, Puis... you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Well, it got me thinking about the past, and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. Excuse-moi, je vais essayer toutes les chaises. Tiens! Je viens d'avoir un achievement qui s'appelle You Can't Jump. I did. I did jump. Puis pourquoi je l'ai eu quand j'étais allé dans le coin là? Peut-être parce que j'ai comme accroché une chaise. Parce que ces chaises là, normalement, tu peux comme... Là, tu l'as vu au début, là, j'ai comme passé par-dessus. Comme grimper, whatever. C'est un bug là, mais c'est fait comme ça. I call it the Memory Zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. Hey, c'est la démo! Ça ressemble en tout cas à la salle de démo. You see, Stanley, doesn't the Memory Zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October of 2013, when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Oh, the waste. C'est pas la bonne heure. Ah. La démo est genre est vraiment standalone pis c'est vraiment nice là. Attends. Memory, Sweet Memory, non? Non, faut pas rentrer. Ok. Enumerate. D'accord. La démo. Je suis content d'avoir joué hier, du coup, en fait. Ah ouais, ouais. L'achievement unachievable. Go outside, je l'ai. Go outside, c'est faut pas que tu joues 5 ans. Puis, ben, elle aussi, je pense, mais faut que tu gosses avec les commandes, genre, puis tu finis par l'avoir. Une des fins les plus tristes. On pourra la faire après. Pas la plus triste, mais une des plus tristes. Oh. Rest in peace. C'est tellement peaceful, j'ai l'impression d'être dans un jeu. Copyright? J'ai peur.
pense que je Sur suis la pluie des vélos. Ouais, un peu ma voix va se faire muter. C'est moi, là. Plus que toi, mon amour. C'est là, dans la mémorisation, où je me remémore les jours où je t'ai rencontré, mon amour. La maison peinturée là-bas dans les montagnes. Mais ici, c'est aussi où je me souviens de la sortie de The Stanley Parable. Oh wow. C'est pas copyright certain, c'est bon. C'était en 2013, un très bon jeu vidéo. C'est vraiment 2 nice. mois après, les journaux, mon amour. Rien de plus nostalgique que les prix du public Tu pleures aussi. Non. qui reçut à l'IGF, mon amour. Ici, dans la memory zone, se rassemblent les deux fantômes de The Stanley Parable. Story. Début de game. Nous sommes dans la Game in the memory zone, mais me voilà pris de court. Ne me force pas Je sais pas que la musique elle apprend juste à pas. choisir mon amour. And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism, 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them, and now it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless husk with an hour of new elevator content. Wow. It was good. Oh, ça c'est l'original. Ok, à gauche, dans le fond, c'est la avec la source engine dans le fond, pratiquement genre l'engine d'Half-Life. Là. C'est vraiment dégueulasse là, genre, mais c'est ça que c'était au début. Puis la porte à droite, c'est pratiquement celui qu'on joue en ce moment, mais genre la première version. On peut aller en Minecraft aussi dans ce jeu-là. Ok, c'est la porte derrière qui se ferme. On va regarder en haut, puis après ça, on va aller voir en bas. Les boutons. Ouais, ça, c'est les boutons quand on va à la bonne fin. Person of the Year, alright. Ouh! C'est comme la création de... Mon Dieu, c'est quoi ça? Well, la résolution n'est pas assez bonne, fait que... Vu qu'il y a une porte là, on va aller voir en bas. Ah, ok. Memory Zone Maintenance. Alright. The original remake. Ah, il y avait un cas. Tantôt, je l'ai vu, genre de Stanley Parable Collector Edition, mais je me souvenais pas. Avec une cravate. Ouais. Ah, la salle d'attente dans la démo. The greatest wealth is memory. Tu sais, dans quel jeu tu fais ça, genre? En fait, tu sais, en général, les walking simulator, genre, tu sais, comme...
Ça de réfléchir à un walking simulator que je pourrais comparer à, genre, mais j'en connais pas vraiment en fait. Ben, j'en connais sûrement, mais ils me viennent pas. Non, mais dans quel jeu je fais ça, genre? Vouloir regarder tous les détails, là. Just literally anything. I'm gonna watch it. Tu sais, c'est comme c'est. Play games because what they inside of them. Ouais, ok. Ça, je m'en souviens. C'est le genre de review. Ah ouais, je m'en souviens de ça. C'est dans une petite vidéo qu'ils ont faite. Ah, c'est le vélo en tant que tel. Ouh. Ah, quand même. Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. It just needed to be left alone, to spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game memories. Oui! Mais oui! Je suis sûr que c'est encore possible, à moins que... The Serious Room, c'est quand que tu ouvres le jeu avec les commandes, puis tu essaies de créer un serveur, puis là, le jeu te punit dans cette pièce. Oh my god. Tabarnak! Ouais, c'est genre 10 heures de genre, regarde là, c'est du nouveau contenu là, c'est du nouveau, on est correct là! Ok, c'est tout, genre. Ok, alors les deux portes, rouge et bleu. Par contre, faut que je revienne sur mes. Je veux dire, j'arrivais d'ici. These were simpler times, Stanley. But I wouldn't give to go back, to have it all over again. Je vais juste attendre. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. What's this? What's down here? Oh yeah. Oh. What? What? Oh, this is amazing. Oh no. Oh God, no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? Steam reviews. Oh my god, this is amazing. Il y a clairement une référence là, à quelque chose ici, là, probablement. Là. En fait, une affaire que je remarque beaucoup, c'est que le jeu te sort beaucoup plus dehors que dans. Ben, dans Stanley Parable, en général, tu sortais pas. Tu sors à la fin, puis not recommended. Est-ce qu'on a déjà tout entendu cette chanson-là? D'ambiance? J'ai entendu genre 2-3 notes, puis juste ça. Il me semble que j'ai déjà entendu ça. Là, on n'entend plus rien, fait que... Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny! I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Oh, il y a beaucoup trop, c'est beaucoup trop open là. Il doit y avoir trop plein de choix là, pis de sorties. Non, ok, non, je pense que ça se ramène tout vers là, mais je suis juste comme, oh my god, c'est-tu le camion qui est en dedans? Il y a de la musique dans le char, right? Mais, il y a de la musique dans le char là. D'accord. Oh.
Okay, let's see what this one says. Il a juste joué While 3 the fois. idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. To be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did. But maybe it wasn't. Dear, what an awful memory to have to hold on to. These black marks on my otherwise unimpeachable track record. I feel like a failure. Like I let these people down. Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remembered. Je sais pas. Je sais pas. Attends, je suis vraiment bloqué par contre. What's this one got to say? You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. A skip button? Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. Tu es sûr que je vais jamais appuyer dessus? Oh non. Non, mais non! C'est Portal And like, here hein? it is. Go ahead and give it a shot. Plancher blanc. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you, with just the push of a button, you'll have zipped right past it. It's what the players have been asking for, and I'm very proud to have delivered. No more listening to me rambling on and on and on. No. The Stanley Parable is a game for the people. And if the people want silence, then by goodness, that's what they're going to get. Well, don't sit around waiting for me to shut up. Go ahead and make me shut up. Here, we'll pretend that I've just begun an interminable monologue, and it goes something like this. The story, Je vais pas l'arrêter. choices, or what have you, and therefore, by becoming it is, so on and so forth, until inevitably, we all until the end of time, at which time everything all at once, so, now you see, blah 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 blah. We've eaten too much and it can't be just yet, no, until 245, that the logic of elimination working backwards. J'y fermerai pas la gueule, mais je veux juste dire ça parce que je sens que ça va être long. Je sens que ça va être très long. Ça, c'est le genre de truc qui va potentiellement durer vraiment 10 minutes de lui qui va parler parce que je sais de quoi qu'ils sont capables. Là. Clairement, ils te font jouer un jeu pendant 4 heures où est-ce que tu appuies sur un bouton. Puis mid-game, faut que tu appuies sur un autre bouton en parallèle avec lui. Fait que pendant 1 heure, faut que tu appuies sur un bouton en entendant des bruits de bébés qui se dirigent vers un feu mortel. Puis après ça, à 2 heures mid-game, t'as genre un chien qui descend dans un seau, genre dans un pit de lave ou whatever. Puis il faut que tu appuies sur un autre bouton. Fait que pendant 1 heure, pendant 2 heures, tu appuies sur un bouton. Pendant 2 heures, les 2 autres heures, tu appuies sur les 2 boutons. Puis il faut que tu te promènes. Là. Tu peux pas juste appuyer sur un, tourner ta souris, peu importe. Puis à chaque 15 minutes, il y a du dialogue. Fait que je suis pas mal sûr qu'il a pas fini de parler, lui, là. J'espère que ça sera pas trop long parce que j'ai envie de, tu sais, me promener un peu. Puis clairement, il n'y a pas juste ce contenu-là qui est comme un inside joke. Probablement, il doit y avoir d'autres fins là, parce qu'ils ont parlé de d'autres fins. Je pense que c'est juste leur introduction à genre comme we're not done. Mais clairement, là, il va parler probablement très longtemps. Puis ça finit par se répéter ou vous êtes écœuré. Mais moi, je pense pas m'écœurer, fait qu'on va juste l'écouter. The deduction therefore becomes impossible to manufacture. It went on for nearly 10,000 years, until just yesterday, here and there, forward and back, and never a moment before lunchtime. It can't be. It's the only thing there is. How many billions left until so much more than forever ago? Which is why I say... the story, and the choices, or what have you, and therefore, by becoming it is, so on and so forth, until inevitably, we all until the end of time, at which time everything all at once, so, now you see, blah 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 blah. We've eaten too much and it can't be just yet, no, until 245, that the logic of elimination working backwards, the deduction therefore becomes impossible to manufacture. It went on for nearly 10,000 years,
until just yesterday, here and there, forward and back, and never a moment before lunchtime. It can't be. It's the only thing there is. How many billions left until so much more than forever ago? Which is why I say... the story, and the choices, or what have you, and therefore, by becoming it is, so on and so forth, until inevitably, we all until the end of time, at which time everything all at once. So, now you see, blah 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 blah. We've eaten too much and it can't be just yet, no, until 245. But the logic of elimination working backwards, the deduction therefore becomes impossible to manufacture. It went on for nearly 10,000 years, until just yesterday, here and there, forward and back. Oh, you're back, you see? You were only frozen in time. Ok, puis là, je suis sûr qu'il va y avoir un autre paquet de dialogue. Parce que clairement, le bouton est encore là, c'est pas fini. Mais vite fait, pour vrai, je pense que je l'avais recommandé dans la liste de jeux, là. C'est pas gratuit, là, mais pour Patate, là, je pense qu'elle aimerait ça. C'est vraiment juste random, non-stop. Très weird. For a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice in video games. Of course, I happen to believe it was perhaps one of my more profound such ruminations. Not that, of course, you need a description of it, but if I had to describe it, I'd say it was perhaps less of a rumination and more of a treatise. Or maybe a manifesto. Look, I'll outline it for you very briefly and you can tell me what you think. Okay, so my theory is that any choice you've ever made is simply a series of choices made by the person who you are, or were, or will be at the time of having made said choice. That is to say, if by articulating a choice you've already made, you bring that choice into being, then by making no choice and saying nothing, are you not simply erecting in the sanctuary of time a monument to every person you've ever been, making every choice to which you've ever given your great gift of mortal and yet timeless thought? Or rather, do all of the choices you've ever made in fact make you more not this kind of person, and in fact do the very opposite? You see, it could in fact be both of these things at once, that you are both making choices and not making choices, and that they are both affecting you and not affecting you at the same time by virtue of the fact that you both are and are not making them. Okay, at first I was leaning towards manifesto, but now I'm going to circle around and slap the treatise label on this one. I think it has much more of a treatise vibe to it. But wouldn't you say that manifesto just has a much grander sort of tone? It has a mouthfeel that is rich with ambition and history. Ambitious history, if you will. Ah. See, now you've gotten me going back to manifesto. Heavens, at this rate, we're going to be here all day. Okay, look, I have a method for exactly this sort of situation, and I do find myself in this situation frequently. I'm going to say each word back and forth in repeated succession until I become sick of one or the other, in which case the word I am not sick of shall be the victor. It is an unimpeachable strategy, Stanley. It's rescued me from disaster in countless situations. All right, here we go. Treatise, manifesto. 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 Pas mal sûr que c'est là que la boucle, ouais. Treatise, manifesto. C'est là que la boucle se finit, là. Treatise, manifesto. Ben, en fait, que la boucle se lance puis elle arrête pas. C'est juste deux mots. Treatise, manifesto. Treatise, manifesto. Treatise, manifesto. C'est excellent. Treatise, manifesto. 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 Ah, c'est vous qui va arrêter. Treatise, manifesto. Je pense qu'on est au... Treatise, On est arrivé au moment du dialogue. Treatise, Ah non. manifesto. J'ai cru. Treatise, manifesto. Treatise, manifesto. Oh wow. Treatise, manifesto. Je pense que c'est... Treatise, manifesto. Treatise, manifesto. Encore là.
treatise, Je le ferai pas, là, mettons, mais il y a treatise, toujours la possibilité qu'après peut-être 10 minutes, treatise, il arrête vraiment et il dit manifesto, ah, ça. treatise, manifesto, Tu sais, je sais pas. treatise, Mais manifesto. pour sake of treatise. streaming, je vais. Well, there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your fingertips to go poof, and it's all over. Oh, I can't wait to see what Cookie9 will say about this, and whether they'll edit the rating of their Steam review, or at least change some of the wording, perhaps. To be honest, I don't even know if one can change their review in the first place. I guess I should become better educated on exactly how Steam works. Perhaps that would have been the smart thing to check on before I went about this whole exercise of making the skip button. Although I have to imagine that after seeing this exciting new technology at work, surely whoever it is runs Steam will instantly run out and implement a new feature to make it possible to edit one's review, merely because of this very situation. Yes, I think that's quite likely. Or perhaps they'll simply grant this particular user the ability to change their review, so that the feature is not widely abused. Look, I would even be okay with Steam altering this particular review so that it reads as something more beneficial, something along the lines of, "This game is the best game." Let me start over. How about this? From the ashes of depravity rises the phoenix of quality. How else to describe the Stanley Parable Ultra Deluxe? Such a revolutionary step forward in the lineage of one of the most beloved video game properties of all time. The additions and changes made to this expansion will surely resonate in the annals of the history of all media ever made. It is perhaps true to say that no mistakes are forever etched in stone, for the stone into which the Stanley Parable was carved has itself been transmuted, offering a message of hope to those who have ever erred in their judgment. You are not beyond redemption. You may change, and you may become more, so much more than you were before. If there is any message to be taken from the Stanley Parable Ultra Deluxe, it is this. What a fortune, a privilege, a joy it is to have had such an experience. It leaves me hopeful that as a community, as a world, there is time for us to become our greatest selves, as great as we ever could dream of in our wildest, most ambitious visions for a brighter future. Wow. Now, Stanley, that's a review. It's perfect. It's the perfect review. It's the review I've always dreamed of receiving. I have to read it again. It's simply too wonderful. Je pense que je vais I have to experience this just là au one jeu. more time. From the ashes of Ouais, depravity d'accord. rises Regardez the l'heure. phoenix of quality. How Il est else genre to comme, describe the Stanley Parable Ultra Deluxe? Il- Such a revolutionary step et- forward in the lineage of one of the most beloved video game properties of Un all et 8 time. heures, là. The additions and changes made to this expansion. Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and Bon, c'est genre longer. 5 minutes. That last one was, well, I want to say maybe 30, 45 minutes? It's not unendurable by any means, but there's really only so much I can ramble on to myself about. I know, it's shocking, isn't it? But at any rate, I do suggest that we not press the button again. I think the skip button has been aptly demonstrated, and we can say goodbye to it and just... Wait, how do we get out of here? Where did the door go? Wasn't there a door that led into this room? I do feel quite certain that there was one here before. How else would we have gotten into the room in the first place? I don't think Getting one can enter a interesting. room without a door of some sort, or a window or something like that. Do you see a window anywhere? A porthole? A sufficiently large crack in the wall? I'll take any of these. All I want is for us to move on and to please step away from the skip button, to go anywhere other than the skip button. There was a door here before, wasn't there? I swear there was. Where did it go? Can you maybe just ram your way through a wall? Is there any possibility that you could, say, slam your body into the wall until enough damage is done for you to be able to leave? Please, I'll take any option at all. I'm asking you to work with me here. We need a door. We need a door of some kind. I can work with any kind of door as long as it can open and lead from one room to another. I'm going to step away for just a moment, and I'm going to try to find us a door. I don't know how exactly to remove a door and place it in a different wall, but I will find a way, I promise.
You just need to not do anything. Don't press the skip button. Please, please, please do not press the skip button. Just wait here for me, and don't press the skip button. Got it? Yep. Yes, good. I'll be right back. See ya. Bon, ben là, clairement, on a deux choix, je pense, potentiellement. Là. Je me dis qu'il va potentiellement revenir, mais après combien de temps? Ça, c'est la question. Je suis prêt à attendre, mais j'ai pas envie d'attendre 20 minutes en stream que le narrateur revienne. Ça, c'est un peu le côté stream, c'est que... en fait, en étant pas en stream ou whatever, la première fois, je pense que ce que je ferais, j'appuierais sur le bouton parce que... puis je voudrais pas attendre. Mais clairement, je reviendrais, puis j'attendrais 20 minutes ou... Ça doit pas être 20 minutes, là. En général, c'est assez rapide quand il faut que t'attendes, puis tu fasses rien. Ou... Je veux dire, c'est pas le mini-jeu du bébé pour l'instant, là, tu sais. Oh là 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 là. Pas déjà hâte de voir c'est quoi la nouvelle fin, là. C'est l'heure du podcast. C'est Portal sans narrateur. Il n'y a plus de narrateur. Oh my god, non, mais je peux t'embarquer là-dessus. Ah! Va? Clairement, je peux embarquer sur les chaises. Je sais pas si ça serait trop demandé en fait. Mais vu l'ambiance du jeu qui est assez bureautique si je pourrais dire. Ouais, le jeu là, en général, ça se passe dans les bureaux. Puis il y a eu tout ce côté-là, les backrooms là qui a explosé comme en même temps que les développeurs ont fait comme hey, le jeu s'en vient, le jeu, le contenu il est complet, blablabla, tout ça. Puis là, je suis juste comme ah, mais quelle opportunité qu'il y aurait de putain de faire genre attends, on va coller toutes les murs en fait. Mais c'est ça je me dis de faire un truc avec les backrooms. C'est Redemption mort, rouge, sang. Oh my god, en français. J'ai pas joué assez à Red Dead Redemption par contre. Ça va falloir que... Je pourrais le faire en stream. Tu sais, je pourrais le streamer à l'ordre là. Parce que clairement, genre, je peux le rendre. Je me souviens, je l'avais acheté, j'étais super content qu'il était sorti sur PC, puis c'était pas jouable. C'était juste pas jouable, point, là, sur mon PC. Oh my god. Ça fait combien de temps qu'on attend là? Non. Ça fait pas genre. Je sais que on était genre quoi? 2h... 2h29 genre? Genre déjà 5 minutes. Clairement, ben je veux dire, clairement ils veulent que j'appuie sur le bouton. Ça veut rien dire. En fait, j'essaie juste de réaliser, de penser comment que si je l'attends, effectivement, il me sort une chine porte là, ou une sortie de quelque sorte. J'ai pas envie d'appuyer sur le bouton. Puis de manquer ma chance de voir un truc différent à cause que j'ai pas appuyé sur le bouton. Puis un autre truc que j'aime bien en fait, c'est ben
pas ce que j'aime bien, là, mais le fait d'écouter en général le narrateur, ça amène jamais à rien de mauvais en fait. Parce que dans le fond, si tu l'écoutes dès le départ, t'arrives à la bonne fin, puis boum, paf, tout est beau. Mais c'est ça, là, je suis en train de me demander. Là. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont tout le temps en tu sais, comme je le trosse pas. Comme, ok, bon, mais si tu l'écoutes, t'arrives à la bonne fin, fait que je vois pas pourquoi tu le trosserais pas. Là. Je me demande si c'est possible de l'écouter en ce moment, puis faire comme il dit. Ah, on appuie-tu sur le bouton? Ou on attend 10 minutes? Ouais, parfait. À moins que t'aies pas remarqué, mais est-ce que me semble que la minuterie était sur le presque à 6 genre? Elle était juste avant 6. Fait que du coup c'était 2h30. Là je suis. Non. Ouais, j'étais. Ouais, non, j'étais à la bonne place. Ouais, c'était genre presque 2h30. Mais en même temps, ce que je me dis, c'est que ils sont capables de te faire jouer 4 heures à un truc random juste pour des dialogues. Fait que j'étais en train de me dire que si ça pourrait être 4 heures ou ça pourrait être 30 minutes vu qu'à chaque fois qu'on faisait un jump, c'était de plus en plus long. Puis il me semble, vu que c'était de plus en plus long, ce serait de savoir c'était quoi le multiplicateur. Comme ça, mettons, c'était juste comme 5 minutes. Après ça, 10 minutes, c'est le double. Après ça, c'est 20 minutes. Mais là, c'était genre 30-45 minutes. Fait que je sais pas si on attend genre comme le double de 30-45 minutes. Puis flou, puis il arrive. Oh putain. On va mettre la musique. À 8 piles, j'arrête. Avec 40, là. C'est chaud, hein. Ouais. Yeah. Attends, non, non. J'irai pas, moi. Oh my god. Là, ça va être de savoir si on va être capable d'avoir l'open beta d'Overwatch. Hein? Je pense à ça, là. Ah, le jeu il arrête quand que. Merde. J'aurais. Je serais allé voir. Moi, c'est ça, moi aussi j'ai. En fait, on a tout claim le drop, mais c'est ça, je suis pas capable de. BattleNet. Ok. Ah! Je l'ai. Si tu vas sur Overwatch, sur le. T'as Live Overwatch, puis juste au-dessus t'as Overwatch 2 Tech Beta. Just start l'installation right fucking now. Dans le fond, c'est ça, tu vas sur ton compte BattleNet. Puis là, t'as les jeux Battle de Blizzard dans le fond, là. T'as Overwatch, j'imagine, genre, comme c'est comme gratuit. Puis là, du coup, tu cliques sur... t'as genre le bouton Play avec une gear. Juste au-dessus, t'as Game Version ou version de jeu ou peu importe. Puis justement, en cliquant là-dessus...
T'as comme live Overwatch, puis au-dessus t'as in development. Ah shit. Ben c'est ça, apparemment c'est long là, avant de l'avoir, puis j'imagine là, que le trafic il doit être growing even bigger là, parce que c'est tout le monde en même temps l'ont comme eu I guess ou whatever. Fait que give it some time là, j'imagine que. Je veux dire, John il m'a dit qu'on l'a genre jusqu'au 17 apparemment selon son information qu'il a trouvé ou peu importe. Fait que clairement genre dans le prochain 24 heures je sais qu'il y a du monde qui vont quand même avoir de la misère à l'avoir, mais éventuellement ils vont l'avoir. Bon. J'aurais attendu 10 minutes, right? Je me demande comment fidèle tu peux être, puis juste comme attendre. Ah, je vais appuyer dessus. Stanley! Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. You've just been frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're really, truly getting longer, and my God, there's no way out of the room. Stanley, the door is gone. It's completely gone. I've looked at it from every angle. I've checked every one of those walls 1,000 times, and there's no door, Stanley. There's no door. There's just you and the button, and if you keep pressing it, I have no idea what will happen. I have no idea how long I'll be made to sit here, and more than anything else, I don't know how to stop you from pressing the button again. I can't control anything in this room, Stanley. I can't touch it, and I have to believe, I have to know that sooner or later, no matter how much I plead with you, you're going to press the button again. Why would you? I've been thinking and thinking, and I don't know what I can do to convince you otherwise. Oh my God. And it's all because of those reviews. Those reviews that I couldn't get out of my head. I just couldn't ignore the negative feedback. Why was it so important for me to fix the problem? Why did Cookie Nine's opinion matter so much to me? I've never even met Cookie Nine. I have no idea who they are. What would it ever really matter? But here I am. I'm fixating on every tiny negative thing that anyone ever says about me. The merest mention of one of my imperfections, and I become as impetulant as a child. Wild and impulsive. I can't help myself. I can't stop myself from lashing out with a vengeful fury to alter and to change and to break anything unbroken, if only it pleases this one person who made a single negative comment. What does such an impulse serve? For whose benefit is this? And here I am now, stuck in a room, waiting for you to press this button, and to become frozen in time, knowing that you're going to do it, and that I'm going to be stuck all alone, and that I had the power to prevent it all from happening, if only I'd held my tongue. It's all out of my control now. Just you. Just your decision as to exactly when you're going to make me suffer, to leave me all alone. Surely you will. I don't doubt it. Surely you'll press that button again, leaving me here. And surely you'll put your own desire to see what's next ahead of my need for company, for companionship. Surely you'll not be moved by my howls of fitful anxiety, that you sit with me and just stay here. Oh, no, I know you too well. You'll be leaving me. Oh, my God. And it's all because of those reviews that I couldn't get out of my head. I just couldn't ignore the negative feedback. Why was it so important for me to fix the problem? Why did Cookie Nine's opinion matter so much? Oh, Stanley, you're back. You're back. Oh, my goodness. I have someone to talk to again. Stanley, I think it's been a week. Or 2 weeks. I've been sitting here all that time. Just sitting here. Not a single person to speak with. And you'd think that that's just how it's always been, right? Me talking and you saying nothing. Would you think that it's exactly the same as always? Doesn't that feel like what we've already been doing? Me just talking? But it isn't, Stanley. It isn't the same at all. It isn't even close. Because I know you can't hear me once you push that button. That's what I'm realizing now, Stanley. I'm realizing that I needed to know that someone was listening.
I needed there to be a vessel through which my words were moving. It was the vessel I needed, Stanley, not the outcomes, not the story. None of that matters anymore. I'll give it all up. I'll give up every branching path. I'll burn my story to the ground. One single thing I need, and God, I can see now that I need it more than anything, is to know that someone else is taking it in. No. These words that I'm saying, I need to know you can hear me. Because maybe, Stanley, maybe, if you can hear me, then maybe it means I'm real. Maybe I'm not just a fiction. Was I scared of that all along? Perhaps, yes. Perhaps I've been scared this whole time, that if I stop speaking, I'll slip backwards into the silence and be consumed by it. I can't be taken by it, Stanley. I can't lose myself in the stretch of emptiness between you and me. When you press that button, you're still right there, but I know you're so tremendously far away. And in those moments, the emptiness folds itself outward in between the two of us, and I am suspended in its unyielding quietness. I can feel the edges of my reality curdling inward and decaying. I can tell that I am becoming less and less real. Yet to speak to you now, I am alive. I am truly and completely here. I am a being. I am someone. I am something. I am being listened to. I am being recognized. The emptiness between us has collapsed, and I feel right now like I am not a work of fiction. I feel as though I occupy space in this world again, and I have cast a shadow onto the wall. You see what I'm saying, don't you? You can see what this means to me. I'm so clear about it now, Stanley. I feel as certain about this as I've ever felt about anything at all. I feel renewed. I feel restored, and already I can sense the looming silence as you will press the button for the next time. What a terrible dread it strokes in my heart to think of it, to think of returning to such coldness. Come, let us sit in silence together here for just a moment. Let us anticipate it. Let us welcome it. Let us not run from it. Est-ce que c'était dans le jeu ou c'est genre dans le building que j'ai entendu cogner? J'ai comme entendu un bruit sourd, puis après ça j'ai entendu cogner. Puis après ça, y a rien eu d'autre. Genre pour lui qui parlait, mais. Je suis vraiment en train de me poser comme la question, y a-t-il quelque chose? C'est vraiment au début de quand que je suis revenu. Ben je veux dire au début de cette partie-là. Là. Pas le choix, I guess, là. 12 heures, une semaine, ça veut dire genre un mois et quelques jours passés, genre. Ou une couple de mois. Oh, hello. It's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time. I stopped keeping track after a year. Have you ever sat down in one place and not moved for one entire year? Let me describe it for you. To begin with, there is only regret. There is only the turning wheel of missed opportunities. I felt nothing at all but regret for the longest time, Stanley. Days, months. I lost it all in a blur of the deepest longing to undo the past. And when that feeling had begun to subside, what took its place is what I can only describe as the collapse of every moment I have ever experienced my entire life. All of them collapsed down into a single instant. In that instant, I could see myself clearly, calmly, with a collected heart. It was an impossibly rich wellspring of both delight and disgust simultaneously. I was consumed by it. I could do nothing but wallow in it for what felt like an eternity, for what I now know was far less. You see, it was a revelation for me. It was unlike anything I had ever known. It was a space without consequence, without action or outcome. It was divorced entirely from the question of free will that you and I have squabbled over for so long. There could be no one ending, no singular outcome of events, not if all events existed in the same moment, and I felt freed. I felt unburdened by the need to manifest a particular outcome into being. I saw that I could allow myself to exist along all timelines, and that each of them was simply a strand in the web of my being. It was incredible, the spaciousness, the equanimity of the moment, both singular and infinite.
For the longest time, this was my experience. And then, this moment passed, and the most unyielding fear I have ever known crept into my mind. And it is this sensation that I have been experiencing now for longer than I could have ever expected was possible. I have been waiting for you. Not that you might save me or do something to fix it, but merely to state for you the plain fact of this manner of existence. I wish you to feel afraid, as I do, that perhaps one day this state of mind will consume you as well. Perhaps you will somehow, in some way, have to live as I do now, and I wish for you to know how excruciating it is, and for you to be in true terror of its eventual arrival. If I can only do this, only this one thing, perhaps it will bring me the smallest moment of peace in the darkness. Damn, alright. Faut que je regarde me demander pourquoi je vois très bien en ce moment partout, mais là, il n'y a plus de lumière. Est-ce que c'est parce que mes yeux se sont habitués à la noirceur? J'ai remarqué que l'horloge fonctionne plus, mais ça fonctionne encore. Puis la fan aussi fonctionne encore. Fait que clairement, il y a encore du courant à l'extérieur. La batterie est morte bonne heure. Ok, ouais. En général, la lampe de feu, ou si c'est ce que c'est, ça a une batterie dedans, là, mais... I'm so sorry, I guess. There's no other options. Il est juste plus... C'était quoi ce son-là? Avec playtime. Oh my god. Oh my god, c'est fatigant ça. La fan ne marche plus. Ok. Juste... Ah non. C'est-tu là? Ah, je suis désolé, c'est fatigant. Alors là, j'ai juste tombé dans les couilles marqué. Ah, qu'on va juste... Ouais, c'est dans mon jeu. But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumbs-down review and make all of their pitiful demands. But then, he's talking too much, they said. First, he didn't Oh, what the fuck? Ok. Oui, Battle.net. entertain us, now he won't shut up. It's the inconsistency, it's the lack of accountability, it's the unwillingness to examine with an uncompromising heart the words that they are speaking into the world. As though there were no consequences for a lack of cohesion in one's assessment of others. But of course, absolutely anyone can leave a review. So here's what we get. We get these demands that seek everything and are accountable to nothing. We get a world where someone will say, oh, there should be a skip button. You should be able to freeze Stanley in place while the narrator sits there forever and ever. We want all of this in the new Stanley Parable. We demand it. And then, because it was said, because it was spoken, now it simply has to happen. The most immediate desires, every single thing demanded by every person at every moment in time. If someone wants it, then it's a crime not to bring it into being. Have we been given to indulging every fleeting whim for no reason other than to do so? Yes! Yes! It seems that this is now the world we live in. It seems that we are a people living in such bleakness and discomfort with ourselves that our entertainment is now our lives. It has come to represent us. It absolutely must speak to who we are as people, because otherwise, without our entertainment, we have nothing. Without entertainment, we would have to face inward toward the cruel bleakness inside ourselves. We would turn to look at our deeper nature and find a resounding emptiness gazing back with unyielding aggression. And so because of this, we require that our amusements and our playthings and our flights of fancy be so impossibly captivating that they consume all of our attention, turn our heads completely away from the bleakness. In effect,
We have demanded that our entertainment be the collapse of ourselves. What a pitiful reflection of humanity these entertainments are. What a shameful mirror to the human spirit they project. I'm not mad. I'm not mad about any of this. I'm at peace with it. I am the calm center of gravity around which these perversions hurl themselves. I am a waypoint for reasonable and collected discourse. They're the ones who are mad. They're the ones who couldn't stand the idea of me using my game to try to say something. Maybe they were just jealous of me. Yes. Yes, of course. They've been jealous of me this whole time. They are mired in fear and insecurity and cannot help but attempt to tear me down. What a sad state of affairs. When you read these reviews now, you can see it. You can taste the bitter resentment. And my, how good does it feel now to speak truth to these words, to finally allow these thoughts out, contained and managed for so long, neutered and sterilized. At last I am free to truly think. To feel. It must be that they were so discontent with themselves they couldn't help but leave a negative review on Steam. Perhaps it says far more about them than it ever said about me. Perhaps the state of their psychological being was in such tatters, and my constitution and willpower are so ironclad in comparison. Perhaps it was this state that they sought some outlet through which to tear me down. This, you can see, is clearly why they felt the need to expect that the game be funny, that it be filled with yucks and whimsical humor, that it amuse them endlessly from start to finish. But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed. Oh my god. Ça marche plus, il n'y a plus rien qui fonctionne, il n'y a plus de courant. Il y a de quoi qui se déplace. C'est juste quand je sors du tapis peut-être là. The end is never the end, 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 is never the L'eau elle coule. What? Est-ce que le truc a coulé sous l'eau? Oh! Il fait noir ou... ASMR. Ah, il faisait juste noir. Je sais pas si... Ah, je sais pas si j'attendais, genre, il allait faire jour. Genre, j'attendais genre 12 heures, j'aurais... Potentiellement le jour. I mean, that's cool and all, mais... Oh, wow. Hey, c'est long, ça, là. En temps, là. Yo là 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 là. What the fuck? How long did I wait? J'aime comment il y a un genre de timer avant que tu puisses appuyer sur le bouton. What the fuck? J'ai jamais eu peur en jouant à The Stanley Parable.
Il y a eu des endroits plus creepy que d'autres, genre, mais une ambiance comme ça. Wow. Oh. It broke. You can no longer restart. Past time. Le soleil se lève toujours à l'est. Non, sud-est. Ah! Nevermind. J'étais en train de faire comme... Ah, comment je vais faire pour survivre dans le désert? Wow! Ok! Si on peut nommer ça d'une certaine façon, là, on pourrait probablement dire que ça c'était la new content ending, si on peut dire, parce que c'était Memory Lane all the way, genre, mais c'est ça en fait, ça demandait, genre, c'est pas une fin que je peux trigger moi-même, c'est une fin que je restart une bonne couple de fois, puis éventuellement, la porte va se présenter à moi. Normalement, si je bouge pas, il va y avoir du dialogue, là. Ouais, non, pour vrai, c'était... Ben, c'était cool, mais c'était triste parce que j'avais pas un choix. Je pouvais pas l'attendre. Or could I? Le temps avançait pour vrai, fait que ça s'est demandé, genre, mais c'est ça. Je peux pas croire qu'il y a pas de dialogue, là. Je sais qu'il y en a un quand tu fermes la porte. Je pense que si j'attends assez longtemps... Il me semble que j'ai dit de quoi, là. Mais pour Octo, c'est ta run. C'est toi qui... À moins que je vois de quoi, genre de absolument nouveau, on pourrait aller par là, là. Mais je vais te laisser choisir... Où est-ce qu'on... Comment qu'on se dirige cette fois. Vu que t'as jamais joué au jeu, là, fait que tu vas vraiment choisir, genre... Il y a des fins moins longues que d'autres, là. Je veux dire, tu fais deux... J'en ai une pour elle, tu fais genre bon choix, mauvais choix, c'est déjà une fin. Genre, c'est... Mais là, c'est vraiment plus long parce que c'est un chemin plus loin, là. Mais... Il semble qu'il dit quelque chose, là. On va tout droit. Bon. Il semble qu'il y avait une fin... Ben, il n'y avait pas une fin, là, mais il y avait une... Ben, il y a une fin en fermant la porte, là, mais juste en bougeant pas. Il semble qu'il te passe un commentaire. Bon. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. $420! Ah! Hein, ça, aucun rapport. Ça, par contre... Alright. Input received. Ça, c'est un truc que... C'est pas vraiment une fin, mais on peut appeler ça une fin, un genre de easter egg, là, mais ça va être graduel. Ah, tu sais... Je te jure que quand il y aura rien d'intéressant là... On va aller par là-bas, mais j'ai comme l'impression que c'est la troisième porte. Je m'attendais pas à la voir comme ça, mais... J'étais en train de me dire que c'est comme s'il y avait une troisième porte là, pis c'est comme genre... Tout ce qui est cool pis différent, c'est ici. Oh, good. You notice my sign. Yes, I have something very exciting to show you.
Je suis en train de me demander si ça va être plusieurs choix. Genre un genre d'arbre de choix. Ou c'est vraiment genre new content. Puis c'est genre une storyline en its own. Puis. Ah! Et on skip la présentation. You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley Parable and about how roundly disappointing this ultra deluxe version has turned out to be. The original Stanley Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever, the Stanley Parable 2. Woohoo! Yeah! Hein? Non. Yes, you Y'a pas- see, isn't y'a- this far superior to a C'est possible. measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. C'est quoi t'as dit, bébé? Non, mais non, c'est impossible de finir le jeu. The end is never the end, is never the end, is never the end, is never the end. On peut dire que c'est une fin, mais je suis tellement mindfuck sur le fait que je passe par le même chemin pis c'est de quoi de nouveau, fait que... Oh yeah, moi aussi je veux voir le nouveau contenu, bordel de fucking what? Time to wake up, bitches! Ok. The Stanley Parable 2! Ah, c'était assez fucked up pour vrai, là. Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Avec la Ultra ligne jaune. Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement right there. Face the sequel. It's future-oriented. It screams progress and innovation and long-term franchising potential. The fuck is that? Ça fait, comment qu'on dit ça encore, Chris? Moderne. Des nouveaux bureaux pis tout, là, c'est... Wow. Ah, mais... Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, just the two of us. Just the two of us, building castle in the sky, just the two of us, you and I. Attends, quoi? Pour vrai? Ben, ça va l'air d'être des paroles, là, mais... Hey, bébé, Ouais. est-ce que ça dit quelque chose, ça? Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Bon, ben, voilà. Oh, wow. Un? Maintenant deux! Genre. Oh, wow. The color red. Leverage. Oh, pour vrai, c'est des fois, je suis comme des mots, j'y comprends pas, mais comme je suis comme. J'ai une bonne idée de ce que ça veut dire. Genre, ça attire plus l'attention, ça a plus de valeur que juste noir ou tout blanc ou tu sais, comme. Pas de couleur, I guess, je sais pas, là. More TPS. Better TPS. Win-win. Ok. Mais. En fait, je me demande juste à quel point il y a du nouveau contenu dans ce qui existe déjà ou c'est vraiment genre. The Two Doors. Oh my god, they are back! Oh wow. Ok.
Attends. Est-ce que la fin est différente? Non. Do you see the difference? Genre, t'imagines, il y en a une, mais... Oh my god. Oh, wow! Stanley Parable, il y a 2 Stanley. That's creepy. Now, to be clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Take the red marker. Me! Oh, wow. The end is never the end is never the end. I don't understand. The Parable is the prequel. Whoa! Stanley Parable is the prequel to the Stanley Parable 2 is the sequel to the Stanley Parable to the... Ok, c'est fini. Non. 2. Sensory management. Alright. Sequels are good. Portal 2, Half-Life 2, Batman Arkham 2, Divinity Original Sins 2, Doom 2, Aladdin 2, Return of Jaffa, Dark Souls 2. That's a debatable one. Pas trop sûr qu'il y a bien du monde qui sont d'accord avec ça. Ça c'était vraiment... Oh, ça c'était excellent. Oh tabarnak. A good one. Non mais je l'aime moins que les autres, mais je l'ai pas fini là. Puis tu sais, je veux dire, il est différent là, mais... Faudrait que je le finisse là, pour avoir de quoi dire là. New content. Oh, get me in! Expo all too. Attends. Il y a une porte. Faut que j'essaye la porte. Ok. Ouais. Mention à jouer au 1. Ça, je m'en souviens plus trop. Je pense que j'ai joué au 3. Ça, j'ai joué au 2. Here we are. Go on. Try out some of the new features. Non, mais là. Non, mais. Il y a beaucoup trop de trucs. Est-ce que c'est comme genre une fausse... Mais... T'es conscient que je vais rester ici 1 heure, là, hein? Genre... Ok. Commencer par regarder ce qu'il y a sur les t-shirts. Pourrais j'ai envie de faire ça comme dans Minecraft pour comme zoomer, mais ça existe pas. Que je lirai pas les t-shirts, là. I don't know. I like it. Ok, genre t'as fait une des fins, pis là t'es... Ben en fait, il y a encore un new content. Le couloir il est plus foncé, genre comme il y a moins de lumière, puis il y a genre un gros panneau lumineux, tu sais, comme une flèche. New content. Puis là c'est comme genre... A common complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical, that it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, I'm happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. You see, Stanley, anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's true. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. You may even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. And to be honest, it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. Can you imagine what a pain in the ass that would be? Yes, the bucket is the perfect solution. Come on, give it a try. Give me the bucket. Can you feel it? The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. And in fact, can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well? I think that just holding it has made you the slightest bit more attractive as a person.
The benefits of the bucket seem to go on and on, don't they? All this and more await you in the Stanley Parable 2. Qu'est-ce qui se passe, bébé? Ben, j'ai fait une gaffe. Je me promenais avec le bucket tout le temps. Bon, l'instant, je suis désolée, mais t'aurais tellement pas de moteur tout de suite. What happened? Et j'ai ouvert le moteur, puis ça me splashait en arrière. Puis là, j'espérais juste qu'il y avait comme pas de fil. Board members, please note that you must use the following terms. Synergy. Ok, c'est trop petit pour. Ben, je pouvais le lire, c'était en bonne résolution, mais oh mon dieu. Le 2 dans cet angle vue-là. Does anyone give out awards for most enjoyable bucket in a video game? That really should be an award if it isn't already. Every pause button is a Roman. Wow. Alright. Nice. So the. Genre, rien sera pas long. J'ai pas de meute à perdre, let's go. Ok. On va où, on va où, on va où? Mon dieu, il y a trop d'affaires, il y a trop d'affaires. Oh mon dieu, mais les références quoi. Genre ça. Ouais, en fait non. Les deux c'est une référence. C'est la même place en fait. J'imagine qu'au cours de toute cette péripétie, je vais potentiellement aller faire les autres fins normales. En espoir de tomber sur du nouveau contenu, mais tu sais, ça c'est une fin techniquement. Faire des marches là, puis les étoiles, là, c'est un endroit aussi. Red is the new orange. Please no screenshot. A whole new office. Oh my god. Alright, on va aller ici, I guess. No screenshot, oh my god. Fait qu'on va aller décoration de bureau puis trou sans fond. Mon dieu. Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with? Get well someday, puis happy 12th birthday. C'était. What the fuck? Qu'est-ce que t'en penses, Octo? Oh wow. Ça, c'est le genre d'affaire que genre en off, ou peut-être comme si on revient ici, genre je vais choisir l'autre affaire là. C'est tellement sarcastique, ça, c'est tellement random. Là. You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Get Well Someday it is. Wow. Your opinion doesn't matter. Or actually, maybe I should have gone with... No. No, I've made my decision, we're moving on. Ah. The fuck is that?
this so much. Ah, I don't know where to go. C'est genre une femme. C'est moi. Puis c'est quoi? Genre un des bureaux des. Mon Dieu. On arrive de où? Il y a un jump circle? Ok. C'est l'exit. Merch, c'est Z. Z. Ok, fait qu'on est allé dans B2, on vient d'aller dans 3. Fait qu'on pourrait aller à K pour finir avec le sud de la zone. F, c'est quoi encore? On arrivait de là, right? On est déjà allé là. En fait, c'est pas encerclé non plus, fait que je sais pas, mais... Fait qu'on va aller à K, qui est Infinity Hole. Alright. Fait que techniquement, c'est... What is that? Jump circle. You know what? Let's bring the jump circle back for Stanley Parable 2 as well. It's a... Oh, wait. You already spent all your jumps the first time we saw the jump circle. Oh well. I suppose it can just be a nice decorative piece then. Oh, wow. Ah, là, je suis triste, là. Il dit que j'ai utilisé tous mes sauts. Fait que là, je peux pas ressauter. Oh. J'aurais dû m'en garder. En même temps, je m'aurais dit, ah, il y a sûrement de quoi si je saute toutes les fois, genre. Oh, ma tête. Is this a real thing? Stanley, here's an Oh. idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. Ouais. You can fall until the end of time if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. Qu'est-ce qu'il y a en bas là? Je veux voir ce qu'il y a en bas là. Do I jump in? Hi. C'est bon, c'est correct, j'ai mon bucket. You see, isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Now then, since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top, and we can continue onward. Oh mon Dieu, d'accord. Now, I don't mean to be a bummer, but I do recommend you use the teleport button to go back to the top. Oh. Maybe do it on the sooner rather than later spectrum of things. Infinity hole, you say? Sounds scared for somebody. Okay, Stanley. I don't know quite how to say this tactfully, but it's possible that I slightly exaggerated the infinite nature of the hole. Yeah. Is it a very, very deep hole? To be certain it is. It's an extremely deep hole. I don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Is it infinite? Well, that sort of depends on your definition of infinity. Wait. From one perspective, the infinite is merely philosophical in nature. It's more of a... Huh? Okay, well, good for you. You found the bottom of the hole. You found me out, Stanley. I'm a liar and a cheat, and you're so clever. Look, I think the issue here is just that you're unusually fascinated by falling. What normal person actually wants to fall infinitely? I figured the hole was as deep as anyone would actually need. Don't you put this on me. Maybe you're the problem. Look, things got a little heated there. I think we both said some things we didn't mean. Why don't we I just didn't put say all this nothing. behind us and agree to just call the hole
mostly infinite. If that works Sure. for you, then go ahead and press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. Moi, je reste ici. Ça me semble qu'il y a de quoi de sombre dans mon pocket, genre. Moi, il fait juste noir, peut-être. Je sais pas si c'est comme ça que ça fonctionne, la lumière. Tellement que c'est loin, en haut, il n'y a plus de lumière jusqu'ici, mais oups, il y a de la lumière. C'est quoi la tasse? New mug. Well, Great. Now, I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. Oh, for heaven... You see, I was right. The problem is you. The problem is that you like holes too much. Not normal. A normal person would have said, yep, that's an infinite hole right there, goes on forever till the end of time. Don't need to see it all, but not you. Oh, no, 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 no. You have a weird sort of... Oh. c'était moins long que la Did the hole seem even shorter to you this time? I couldn't help but feel like you spent a little less time in there than you did before. I mean, admittedly, I didn't make an infinite hole. Oh, I that's didn't clairement. think it was that not infinite. Well, I suppose once again there's nothing to do here. If you decide you've had enough of the hole, you can hit the teleport c'est pas sûr que j'en sautais and dedans. come join me up above. Oh yeah. Had enough? I'm positively thrilled. I really do have so much more to show you and to talk about, and I've had enough of the hole for a lifetime. Gosh, how could I have guessed? You're back in the hole. If this starts to become a thing where... Wow. Okay. Yes. I'm starting to become extremely certain that the hole is not only not infinite, but that it's growing steadily less and less infinite. I suspect that I'm starting to hit the point where it's no longer feasible to call the hole infinitely deep, even by the lax overall standards for accountability and marketing. What's going on here? Stanley, I have no explanation for the uncertain nature of the hole's length. Here, let's try something. Let's pop back up to the top, and we'll see if it gets any shorter. Well, there it is. The shame of my lie has come to haunt me. Not only is the hole not infinite, but it's barely even a hole at this point. It's more of a concavity, or even a very aggressive divot. Je peux pas sauter dans le jeu là. How is this still appealing to you? I know you're obsessed with holes, but at this depth, I just can't see this scratching the itch. Oh, who am I to judge? You just do whatever it is you're here to do and hit the teleport button when you're ready to move on. Ça marche pas. Is the, teleport button not working? You sure? Well, I mean, I really don't have an explanation. It was working just a moment ago. Try it again. Fuck. Fuck, juste un le coup. Still nothing? Well, I suppose there is one thing I can do to fix this. I'm out. Goodbye, Stanley. You couldn't bear to be away from the hole, and now you'll get more time with it than you could ever have asked for. It's a win for everyone. You get to be with the hole, I get to do literally anything else. Take care, Stanley. I hope you and the hole have a wonderful rest of eternity together. Bye. Bon. Podcast time, hein? C'est pas vrai. Un jeu, ça marche pas. On va refaire un G. Going down.
Ça, on dirait le début de... J'appuierai pas sur G. C'est clair que juste pour me remonter en haut, ça marchera pas, là. Ah, pas ma perception. La musique change. C'est donc un cave. Ah, la musique pareil. On dirait un opening d'anime, je pense. Oh, c'est creepy ça. Now get stronger. Now you're no longer Oh mon dieu. using up the space of mind. What the fuck? Changez qui vous êtes. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai peur de... J'ai envie de faire H, mais j'aime les petits chiens. Viens bébé! Il y a des petits chiens! Stanley? Stanley! Oh, good, you're awake. It seems you had sort of dozed off there, drifting away into dreamland. But we can't have that, Stanley, because this hole is just so darn fascinating that I want you to be wide awake for every second of it. You don't want to miss a single moment. So how about if I just pop in from time to time and wake you up to keep you really, truly focused on the hole? From the looks of things, you and I will have many, many years here in this hole, and I'm looking forward to all of them. Stay alert, Stanley. I'll be back. Toodlepip. See you. Je peux pas sortir. Je peux toujours pas sortir. Ah! I guess it's an ending. Oh. Oh. Here we are. Go on. Try out some of the new features. Ah. C'est vraiment comme genre... The new thing. Je peux choisir d'autres choses. Come now. You've already made your choice. It's true that you chose badly, but we all have to move on from our mistakes. Wow, d'accord. Oh, je suis aussi. Attends, free new plus easy achievement. Can't believe it's that's it. Oh, get it here. Attends, c'est quoi ça disait ça? Juste ah, ok. Achievement. Free achievement. Get yours right now. Pull the lever. Receive your new achievement. No more step. It just works. Get yours right now. Now, here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes. You see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that. Yeesh. I feel like it's not gonna be so simple. Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now, the achievement is still fully broken. I'm not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously demanding this feature. Gamers, we hear you, and I promise it will happen.
My god. Wow. Cet ordinateur-là dans une des pièces. La pièce que je parlais avec beaucoup de trucs là. Puis ça c'est l'ancien modèle de. C'est les props dans l'engine source. Genre la première version là. C'est des props d'Half-Life, I guess, whatever the fuck là. C'était genre ça qu'il y avait dans le bureau à place de ce que le bureau est maintenant. Oh mon dieu. C'est juste. Tout est là, genre. Faut juste que tu regardes. En fait, je pensais passer en arrière puis aller avoir de quoi ou une façon compliquée pour l'avoir finalement, mais. En fait, je sais. Un truc que j'aimerais bien, en fait, c'est qu'il y ait un concept de footage au moins été une fois quelque part pour avoir la réponse à un autre endroit, dans un autre fin, mettons, genre. It's okay, I have my bucket. Everything is okay. Bon, mais pas d'achievement pour nous, hein. Voilà, petite musique que j'adore. What else? What other exhibits haven't we seen yet? Succès gratuit en haut. Ouais, ben ça marche pas ça. Il y a l'air d'avoir un truc par là, puis un truc en haut ici. Ok. Can you find them? Can you find them? Can you find them? Can you find them? Infinite hole. Mostly. Mais vu que j'ai déjà fait le choix là-bas, puis il me dit, ah, t'as déjà fait ton choix, je sais pas si je retourne au. Parce qu'il est marqué Mostly Infinite Hole, je sais pas s'il était marqué Mostly Infinite Hole la première fois. C'est quoi ça dit? Je vais y retourner au pire, on y retournera. Collect them all. Collect them all. Ah, collectibles. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. Ouh. Attends, il y en a 6. C'est malade. God, it really is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Absolutely tragic. Bon, on va commencer à regarder pour 100 maudits. Hein. J'imagine qu'il va falloir que je revienne partout, faire sûr que je n'ai pas manqué une. Je suis en train de me demander si ça n'est pas une, ça, non. Non. Ok. Oh. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Sortie. Cercle pour sauter. Par contre, je pensais pas que mettre le jeu en français. Les sous-titres en français auraient mis le texte partout en français. J'imagine que ça c'est la sortie. Cercle pour sauter. D'accord. Je suis en train de me demander s'ils sont dans la. Sont ici en général les figurines ou sont dans le jeu en tant que tel.
épilogue. An epilogue would be fun, wouldn't it, Stanley? Yes, yes, it would go at the end of the, well, we'll figure that out later. Je vais juste revenir. Ce sera pas long.